What's up, ladies and gentlemen? How you doing? It's your boy Maru, and it's another episode of Why Jesus. Manzi hapa tunakam tu tunaongelea stories za mwanzo. Mbona tuli give life for Christ? Mbona bado uko kwa Christ? Mbona unataka msia give life yake kwa Christ? Simple question kama hizo. So kama uko hapa tuambie hii episode ya ngapi umeona episode ngapi so far na ni gani ndio favorite yako so far? Kante, tuanze na episode yako. Your favorite episode ni gani sai? Ya Brian Suna. Kwa nini? Cause ni msee namjua. Na pia kwa kusikia Kenya ako nayo what he has to say. Amazing. Yasinta ilikuwa Moiben. Moiben Kibet. Kama unajua hizi episodes, rudi hapo nyuma, click hapo post ndio. Finya any of the buttons here, either subscribe, like, comment, ama uende hapo kwa videos, watch all the other episodes that you've not watched. Anyway, ladies and gentlemen, today I'm honored to have an amazing guest, an amazing guy, an amazing person. Ladies and gentlemen, give it up for the one and only drum rolls. Kante himself. Mzee Kante. Angolo Kante. Yeah. Wewe Ngolo Kante ni Kante. Ni Kante. Yeah. Official name? Official name ni Njau. Njau. Yes. Noma sana. Karibu sana bana kwa Why Jesus. Well, thank you. Thank you. Welcome. Welcome to your show. Thank you so much for inviting me. No one has invited me to my show before. No one has. Imagine. I'm so sorry. Welcome. Thank you so much. You're so hospitable and so kind. Hebu kuulize favorite yako ni gani? Zote. Zote. I think in every episode I'm growing deeper and deeper and just like knowing why to stay more in Christ. Bro, manze kuna episode ya Morgan. What? Noma. Sasa umeambia watu wote hawajaona bado. Sasa ona. Si ndio maana wafanya aende waone. Kuna episode nyingine ya Miriam. Miriam Osimbo. What? Bro. Noma sana. Kuna nyingine ya Liz. Encounters after encounters. Mwanzo unashangaa manze. What? Kwanza unafaonea Cynthia. Cynthia anasema she cried herself to salvation. Nani nafikanga hapo by the way. Like yeye ilikuwa acting bro. Like nile manzi wasema ameenda kuombewa but sasa yeye amefika so waseni wengi wamekaa kuombewa waokoke. But sasa anaona ni kama pastor anaenda kwa msemo mmoja naye afikiwi. But ni kama pastor anaendea watu wenye wanalia. Akaangalia watu, wewe Cynthia na hapa kwa drama club wewe machozi. She crowed. You know, ninakumbusha this makumbuka yule madhe mwenye alikuwa na bleed. Hapo kaenda kutouch Jesus. Manze alingangana. Hadi akafika. Na kwanza ni hem. Inamaanisha ni down bro. Inamaanisha manze ni chini. Ama Bartimaeus. Bartimaeus bana alikuwa na shout. Nyamaza. Jesus! Nyamaza. Jesus! Hadi akakuja. Like saa zingine una make your effort. Unaona hukai tu, utuli tu. Manze unajieka up cause at the end of the day man ni unapata hiyo healing. Ni unapata salvation. Ni wewe Christ anakumit. Ndio unajua ni kwa nini? Why do I need this salvation? Why do I need him in my life? Sasa kuna mtu mwenye ako kwa hii podcast. Na ajui why Jesus. Ajui. Okay. Sawa? Na I hope that through your story manzi ataweza kujua why Jesus ama ata get more understanding. Maybe bado kuna mwenye make your decision to come to Christ. Maybe bado kuna maswali zenye hazijibiwa na all the guests and we hope that God will use you today in an amazing way. I hope so too. But before we start, kama kawaida unajua what we do, how we do. You watch the episodes. I have seen it. You ready? I am. Best of 5. Uko ready? I born ready bana. Uko sure? Check, unajua I can read your mind. So wewe jua tu utashinda. 3-0 tuanze. Wewe ni msema Man U wa Chelsea? Bro, mimi ni City damu. Wewe ni? Usidanganywe na jina. Man City? Yes.
hata mjafikisha 12 Four time fans. champions usiambiwe na msee. Watu wana 12 fans in Kenya in one like watu area moja hivi. Tuinue mkono 12 people hata saizi wenye wana like. 12 people wa Man City wa like. Hakuna bro. Nita like mwenyewe. Ni wewe tu by the way. Represent everyone. One for the team. One for the team. All right. Rock, paper, scissors in case it's your first time. It's the game that you're playing best of 5. In 3, 2, 1. Are you ready to lose? I am. If you... No. You just said you are. No. So if you win, you ask me one question. When I win, sadly, when I win, I ask you 3 questions. Ni podcast yangu bro. I make the rules. Nita kwa yako. Can I ask for more questions? No. So kwanza kitu ya kwanza ni utalose. So utaniuliza wapi? Tutaona. Tutaona. Haya twende. Sawa. 3, 2, 1. Are you ready? Sawa. Haya. Rock, paper, scissors. 1. You're down. Wewe hiyo ni mawe. Nini scissors? Bro ulishika wewe bro rewind. Wewe kwani unaweka scissors after? Niliweka scissors. Oh, uliweka rock bro. Rewind bana, rewind utaona. Wewe ni kama Cynthia wewe. Cynthia anasema tunafungulia after umesema ya 3. Rock paper on rock paper. Unafungulia. Sasa wewe ulikuwa mbaki kwa rock paper scissors. Siko nimebaki. Wewe ulikuwa mbaki. Haki. Si mimi nakushow. Acha nikuachilie tu, hiyo ni Man City. Mrewind na mconfirm. Hiyo ndio mnataka kutuibia title. Acha tuseme ama Gen Z au si? Anyway, so we nullify that. Sawa baby boomer. Sawa. Ni generation Y bro. Tuanze tena. Twende. Sawa. 3, 2, 1. Are you ready? Then rock paper scissors. Rock paper scissors. Then rock paper scissors. Rock paper scissors. 2-2. 1-1. Ni 1-1. But tumetime mbili. So tiebreaker. Yeah? Yes. Uko ready kuambia watu wa kijiji mbona umelose? My guys, I tried my best to teach this one how to play the game. But Jamal, be humble, my bro. Be humble. What do I do? Check it, tuko kwa Why Jesus podcast. Humility. Fruit of the Holy Spirit. Ndakufunza. Sasa hebu kwanza lose humbly. Twende. Rock paper scissors in 3, 2, 1. Ilikuwa scissors. So nikatuko tumetaa but tungoje. Umekata kufungua yote. Okay, tunabla naibiwa. Twende. Sawa. Rock paper scissors. See? I told you what Man City. I do not accept. Bruh. Me kama mko mafan atimna. Accept Jesus. But reject the game. Manzi ati na lose. Wewe ukisha lose sauti hakuna. Rudie tena. Rudie mwisho. Rudie game. Ishaenda bro, ishaenda. Ni penalty FC tunawaona. Penalty and referee FC. M-Pesa FC. Ni mtu wa Man. Kama sio hivyo. Kama sio hivyo mngekuwa tuna 4 titles anyway. The real team in the English Premier League is Chelsea United. Chelsea Football Club. Yeah. So ladies and gentlemen, on to our first question. Kimungo podcast ya football ni wewe naita. But tuendelee. For now hii ya futa. Let us continue. Tuache tusilete mchezo kazini. Tusilete mchezo. All right. The first question. Kante. Yes. Why Jesus? Why Jesus? Yeah. Mbona ni time gani ulikam kwa Christ? Ngoja, ni time gani ama ni reason gani? Ni reason gani ilifanya manze ukam kwa Christ? Na pia ni time gani hiyo ilifanya manze ni this time. So ngoja tunaanza why when? Why when? Why when? Okay. Why is cause I was at that point where I knew I needed him. And I wanted him. Actually, I knew I needed him, and then after I knew I needed him, then I wanted him. So when I wanted him, nilimpata. Yeah. Nilimpata. Yeah. So you realized you needed him, and then you now wanted him. Yes. When did you know that you have him? When did I know that I have him? Yeah, like what point did you like, now I have Christ in my life? Cause
So wacha ni go back now also to when. The when was tulikuwa story ilikuwa interesting kila time nikisemanga. Ilikuwa 2018. Nilikuwa on academic leave from school. So nilikuwa na time. Alafu kukatokea na mission. Mbona ulikuwa academic leave? Mi bro manze mimi nilikuwa feel school man. Asi nilikuwa feel sifanyi kenye nafaa kufanya. And so I needed to take a break at that point. What does that mean? That means I was so lost. Ushaikuwa umepotea njia. Hadi unaamua, my guys, wacha tuanze from the start. Wacha tu reset mahali. Unajua ile mimi ukiona nimetulia kidogo, unajua tumerestart mwaka. Bana. So cause my best manzio time my best nilikuwa na wao. Hata na feel friendship zangu hazikuwa healthy. One from my own point of mimi mwenyewe sikuwa a healthy friend kwao. At the same time piece of friendships hazikuwa healthy, hazikuwa zinanijenga. Alafu napata niko shule, right? Nafaa kwenda classes, nafaa kusoma. Wapi? Bude hiyo time okay, isijui itafikia mzae. Ba hizo zile siku zenye unapata ukiamka Monday atunafaa kwenda Daro. Wapi? Naenda base ya FIFA. Nakaa hapo Monday, nakaa hapo kutoka asubuhi hadi lunch. Natoka lunch naenda kukula chakula. Nikikula chakula niko nakula from 1 to 2. By the time 2 inafika niko like nikanisha hata hiyo Daro ya 2 sasa imeenda sasa. So acha tu nitafute for mingine tafuta mabeste bas. Alafu kipata tafuta mabeste ni stories za time ni wakati sasa shisha ilikuwa imeshika. So najipata unaenda huko sasa. Naanzia huko. So ulikuwa kampo gani? Juja Boys. Jquat. Uda pia mimi nilikuwa Jquat. Ulikuwa Jquat. Sasa na understand tunasema. Najua kuna ile base ya container fulani ile. Ilikuwa unaingia pale shisha mbaya. Sisi kulikuwa na shisha keg. Acha hizo. Sisi tukiingia first year. Kwa na beste yenyewe aliamua. Sasa ilikuwa inaanza kushika. Wakashika shisha pot. Wakachanga do. Hiyo iko kwa kila household in Juja. Bas. So the moment umeshika sasa the next thing tu ni cold na flavor. Yani hata huna nini ni hapo tu. So hadi unapata sasa the moment umeingia hapo na umeanzia hapo. Manze time yako inaendanga tu. Hauko okay, mimi sikuwa Daro. Mimi nilikuwa nje kabisa. So by the time 2018 inaingia nikiangalia vitu nilikuwa nafanya niko like manze mimi kwanza nafaa kuwa nikisoma but sifanyi kabisa. Kenye imeleta hapa sifanyi. My best friendship zenye niko nazo hazinisaidii, mimi siwasaidii, tuko tu Monday to Friday tuko hapa na hakuna kitu tunasaidika. And then other story ya ile mngeleta story ya Christ nilikuwa na doubts na questions. Mostly a lot of questions necessarily on even his own existence. And so by the time I was getting to that point in 2018 tulikuwa around in May tunarudi shule, I was like manzi semester kwa sababu the year before nilikuwa nimepigwa na depression. 2017 now. One of the reasons being I felt I had failed so much. Like ile unajua umefanya exams but in my mind nimejiambia man hizo exams hakuna kitu nimefanya. Hizo exams nimefail. Hizo exams zimenini. Sasa hapa nitafanya nini? Like ile nimecloud my mind with so many negative thoughts on I have done completely nothing. And najiworry. Surprising love the moment results zilitoka. Manze units nilifanya ni zile zenye ni honestly hapo hakuna kitu nilifanya. But hizi zingine by the zilikuwa sawa. Ni ati tu nilikuwa nimejijaa so many thoughts zenye zilicloud my mind. So sikuwa nataka ku repeat hii semester in that sifanyi kenye nafaa kufanya. So I wanted to take a step back hata niji-reevaluate. Hata nijiulize hii course pia ni kitu mimi nataka kufanya. Alafu hii course ni kenye mimi nataka kufanya. Manzi nafaa ku step up.
nafaa ku step up, sifai kuachilia. Hii ni kitu nafaa kujisukumia. So ni ile I had to nika ku reset pia. So nichukua academic leave, niko na time. Kiasi nikasikia hiyo time kwa nenda DCKS. Kwendanga once in a while. But at least in that year nilikuwa nimejisukuma kwendanga more often. So time flying kienda kasikia kuna mission inaendwa Marsabit. Like okay, sikuwa na at the time sikuwa na interest myself until a certain guy was my mentor then. Anaitwa Lingugi. Yeye ndio akanipusha, akani-urge. Unafaa uende hii mission. Unafaa uende. Unafanya nini? Kwa like niko tu. Akasema hapana, huwezi kaa tu. Hata nakulipia uende, mnakusukuma uende. Hii ni form sasa. Mimi kwangu sana ni adventure. Adventure time. Tembea Kenya. Anze tembea Kenya. All the way to Marsabit, Kurku. I'm like sijaienda, so why not? Kama kuenda. Interesting enough, that bus ilikuwa imejaa. For most wenye walikuwa hapo, walikuwa jua wanaenda kufanya nini. In terms of sharing the gospel. Mimi kwa jua mimi naenda adventure. Walikuwa road trip. Mimi kwa road trip. Naenda mimi naenda kuwasaidia wao. Unaona? But man, hapo ndio sana nilichange. Hapo nilipata transformation. Cause from kuona venye the people were, I think the clan was the Rendile clan, the Rendile tribe. How they were taking the gospel. And also not only that, but also the ones we went with, how they were delivering it. And they were young people, mind you. Because your time ilikuwa mission ya the experience. So like DCKS ina support the experience kuenda bus. So most of them are just actually what walikuwa too young people. Unakuwa challenged pia na unaona manze hii faith si ati ni watu wazee. Hiyo time nakumbuka I think thoughts zangu zilikuwa kuokoka ndangoja nizeeke kwanza alafu ndaokokea hiyo then. Ndaokoka nikisha settle down. Bas. But seeing how they were doing it. Alafu nikuona manze the joy wako nayo. Bana mimi hata mimi nataka kujazwa kama wao. I remember that day clearly. Hiyo siku senye saa hadi ni recommit like saa hiyo ni kwambia saa I wanted. Ilikuwa the last days. Alafu wakamua fanye fasting. Sasa mimi ulikuwa umewahi fast. Wapi? Wow. Unashanga what does this even mean? Manze? Iwe kwa si fasting ni hunger strike. Buddha, you're guy. Alafu unajua kuna ile unaweza fast in a place yenye like kuna hope. Ukiamua backslide kidogo like kuna option. Kuna hoteli hapo mahali. Uko ni kwa desert. Hauna nini. Hata kuna ile fruit unaweza ona hapo ni desert ni tupu. Umebeba maji kako ka 1 liter kakisha kameisha sasa unaenda drive fast sasa. Bro. But honestly that for me that was what I also needed at that time. Because now ilikuwa my soul in a bear out to God, in a call out manze, now I need you. If flesh at this point bali nimefika man haizi fanya kitu. Manze my soul inakuhitaji. Nakumbuka niliomba. And it was powerful. For me it was life changing even. Because that is when after that is when I get to understand now I have Christ. Because after that when I came back so alishtuka vile nilichange. Now it was evident that the transformation was evident. The transformation was evident. Nilirudi fast naenda baptism. Hakuna kungoja. Naenda baptism. Naenda class. Ethiopian eunuch. Bas. Ndio ile maji. Now. Sahi. Mbona nakwambia? Nakumbuka tulirudi hiyo time kulikuwa na World Cup. So tulienda June. I think tulirudi in July. That month of July ndio nikafanya baptism. If I'm not wrong must have been the date of around 21st. If I'm not wrong. After that kulikuwa na another forum held in DCKS. What was it? It was DCKS means Deliverance Church Kahawa Sukari. Yes. If you're on Thika Road, come to Kahawa Sukari. The experience is interdenominational youth fellowship. That happens along Baringo Road. Goes into Outback Bazaar. In Kahawa Sukari every Thursday evening. Yes. So ukisikia tunataja experience na DCKS
That's where it's coming from. Nani ya youth, the experience. So we call you, come to join. So I was saying, pia hiyo month nakumbuka ya August, kulikuwa na, kama I'm not wrong, pia kulikuwa na conference ya Goyi. DCKS. Nilisikia imeitwa hivi. Bana mimi nilitokea, psych, haraka. Nataka kuwa hapo, nataka kusikia utushare hii word. You know? So for me that became alive. The moment that nini naitangwa aje? After my academic leave ilisha, nikarudi shule. Nenda napatana na beste wangu. Sasa hapo ndio sasa tuanza sasa mchezo sasa. Sasa hapo ndio sasa tunaona hii face sasa. Ni wale mabeste wale. Umerudi kwao bado. Sasa it was sasa how do I now relate with them? You see? Because now I have the understanding of Christ is in me. You know? And I don't want to staki kitu niko nayo ni pure. Staki kuwe made in pure. But instead nataka kinye iko pure in me isambaziwe kwao. Unaona? But sasa tutarelate aje. Unacheki? Hata tulikuwa tunachoma, hatuwezi choma sasa. Because hiyo itaanza kuwa impure. Hiyo ni kuchoma sasa. Hiyo ni kuchoma. Hiyo ni kuchoma sasa. Unacheki? So we have hiyo lazima sasa change sasa. So tukaanza. But at that time still actually friendship zangu zilikuwa healthy. At the same time pia sisi attribute to them also. Hata sama pia mimi. Nakuaga ni both ways. You have to be a friend to be a friend. Exactly. So first I began from the point of being a friend, being a good friend, being a considerate friend actually. Unaenda unapatana na mtu unamuuliza bro leo uko aje? Anzi how is it, nini inaendelea kwa life yako? Nini inakufanya usifeel or kuwa sure that hata ndio mimi pia ni ilikuwa growth for me in being considerate. And those are some of the signs that zilikuwa zinaonyesha umse sio the same mwenye tulikuwa tunajua. Umse sio the same. Umse tunachocha bro ni aje leo na aje tushike kama shiki moja mwanzezi man from the super mix from the umeondokea super mix. If you know super mix you know. Wewe bro mimi nakushow yani ni God manzi. So ulikuwa na relate now aje? Did you have like to cut them off ama did you ever get a chance to share the gospel with them? And how was that like? So waliniuliza. Unajua the moment msee mwenye meza kuchoma na yeye alafu akuja alafu akushow achomi mtamuuliza mbona atafikiria ni detox. So akuuliza kwanza anauliza kama ni detox I'm sure ni nini mimi nimeokoka man hii kitu kwangu hii kitu kwangu unajua ile awkward moment umeokoka wewe tunajua wewe Kante mmoja wewe but because people don't even understand like when you tell your friends umeokoka because it is okay 2 weeks wacha tumpatie wiki mbili acha tungoje kashida kamgonge tuone venye itakuwa but by the kama uko hapo na msee amekuja kwako na kusha ameokoka na dai to be a good friend to them and msupport usimcut down kama unatumia usimcut down usimwambie wewe nakula muda nini man cause pia ndio msee ni kitu yenye anadai kuachilia adai kuwa part of his life but ukiwa hapo alafu unamdiscourage tu hapo ndo unamtry kupoke bana haitakuwa sasa at that point hapo ndo sasa wase kama wao ndio ikabidi sasa nimeanza nawachorea man cause mimi nadai ku make a step for myself alafu msee ako hapo anashinda kini cut down akiniambia wewe nini so au ndo sasa nikaanza kuchorea wenye nikaanza kuhang around na kushare the gospel now intentionally sasa ni wenyewe wako ni sawa tu like hawana since ndakusema nikawa na kusupport in a manner of them not cutting you down na cheki hawataanza kukuattack kama kukuambia nini wanasema tu ni sawa so at that point I want to sana anza kuashare kuambia sasa mimi nilikuwa napea hiyo experience yangu sasa ya kwenda mission na venye ilini change na vitu zenye nimekuja kulearn na vitu zenye na feel manze I don't know
nyi wase nyi mnaonanga Christianity kio jama religion ama faith essentially faith in Jesus Christ kwa kuna maanisha nini unacheki kuja ku understand alafu if faith kama unasema una believe then mbona ufanye hizi vitu zingine jibu unapewa si ni kujibamba tu ya young ni nitaokoka tu manze nda change manze hizi vitu ni kwa muda but see the good thing is once you actually get to read the word because actually hapo ndo pointing kwa naanzia kusomanga word mo bro kusoma word na kupiga like kama you're a new believer inaanza kukufunza na kukufunza ni kuambia manzi kitu inaanza kukunyorosha bas leo ndo hivyo ndo renewal ya mind ina happen unajua manzi ukikam you're new in faith and then you're like you don't even know where to go or where to begin. It's easier to fall ama to continue doing the same things that you've been doing and calling yourself a moral person. You might think you're moral but it's really just moral filth. So lazima read Bible ndio your renewal your mind happen. God ninakwambia manzi check ni nini bana forgive bana check drop anger bana si ndio kwanza vitu forgiveness haikangi kitu bigi hadi usome kwa Bible ikwambie forgive and you shall be forgiven which means if you don't forgive you're not forgiven so you can be carrying so much pain and hate and bitterness because manze dunia iko surrounded by so many people, so many things and experiences and nobody is perfect. So unaweza kwa manze your mama amekuhurt, your dad, your brother, your sister, your friend and that ujue umebeba hiyo burden. Ni ile tu time unamwona hivi unajam unashanga sasa umse hata mbona na exist kwa hii dunia una get. So manze una let go. So, but if you don't read you will not know that even anger is sin. Like manze, do not sin in your anger. It does not say don't get angry. It says do not sin in your anger. Because being angry at your brother in equator to murdering your own brother. Like you. Imagine that. Kumchukia. Manze, me I'm not sexually immoral. Mimi sijui you madam say. Mimi sijui iba. Bas. Lakini imagine gossip. Inakuequate na murderer. But you will never know until you read. So here from your kuengage to na word inaanza kunifunza inaanza kunionyesha hizi vitu na kuni change in the way that I'm thinking and the way that I'm doing from my thoughts and then now to my deeds na check and then from my deeds sasa zinaonekana by my friends and how I relate with them when you feel kuna wenye kwa na feel walikuwa hawakuwa ni understand in the choice that I was making so for them I deliberately chose to at least create a gap, a space. I still consider you my friend. If you ask for help, I will give it to you. But you're not my constant circle. And to the ones when you wako more acceptable to it, to them now I became intentional with being close with them and now sharing with them. Sharing with them at times haiko inakaa ile na later the gospel. But rather than display an act of love. And then especially kwanza nilikuwa na hiyo sasa sijui kasa hii labda tajua nilikuwa na hii tabia ya so nilikuwa na best fulani alikuwa na stay size Juja alafu ni kila time nikiendanga nilikuwa nabebanga a gift a snack kitu ya kula nilikuwa jua huko mostly ukifikanga 50-50 kwa utapata kitu only bachelor boy so comrade bas so nilikuwa nabebanga nilikuwa hata saa zingine namshtua yo unadai ni nini kama nayo anachapia nabeba nampelekea unacheki that way msana feel appreciated so na hata relationship yetu inakuwa made stronger so the time yenye sana taanza kuleta stories of faith na za nini hata anaweza see God even from my own hata ni rahisi kusikiza man unaenda kumongelesha story ya God manze na sayo ameinama bana manze alinama sapa na ameinama break na lunch alafu unaenda hapo hivyo mnaenda tu PS alafu mwambie story ya God wewe na so act of love manze pia it's one way actually pia kuna msanii alikuwa anaongea naye akanishow venye an act of love unaweza
preach Christ with an act of love. Mse ataona God with an act of love. Alafu from hiyo utaongeza gospel. Bana mse umemaliza bana. Mse uko na yeye manze. Mse anashow manze, mse ana genuinely ana care man. Alright. Feel nimejibu maswali 2-3 maji magai. How has your encounter been? How has my encounter been? Since you had Christ, how have you encountered Christ? How do you encounter Christ now? Interesting question. How do I encounter Christ now? Yes. An interesting question. Entanka. So guys, umeji nini your own language hapa? How has your encounter been? I encounter Christ. One, so imekuwa evolve, change. It began with my reading of the word. By reading the word, I would encounter him a lot, in the way that he would teach me and show me new things. Actually, I think even before word, it was in worship, because that is why in the manner a lot of worship sessions ilikuwa zinanibeba sana, because that was from that point. Unajua ni sahi bana. Hadi sasa bado inaendelea. But then nikatoka from worship to his word, yeye kunifunza. So napata the more I read, the more I need, the more I feel ananifeel na ananifunza. Katoka hapo ikakuwa sasa in fellowship. In fellowship na wase. The more na fellowship na wase na get to learn about God from wase. The more I feel only God aniongelesha through how wase. Only God ameka humse in my life at this point in life kunifunza this and this thing. Even kuni display out such and such a things. So these are the ways that I've gotten to encounter Christ through my walk and even till date. Right. Okay. Thank you for sharing that. Kuna msee mwenye ako saizi kwa church. Na ana feel manzi ameacha kusikiza God, kusikia voice ya God. Ama ana feel manzi imekuwa routine. Aoni manzi venye anaweza ku-encounter God. Lakini bado ana come church, but ni kama ana lose reason ya kustay with Christ. What would you tell them? Say tu apata mwangalie kwa kamera hii. So you've been going through this. I can honestly relate to. I understand where you're coming from, because I've also been at that place when you feel like there is no breakthrough in your contact with God. You've been reading the word, but it doesn't speak as much as it used to. You've been trying to pray, but you keep struggling in your prayer. You go on to worship, but every time you sing and you speak, sometimes it just feels like it's all empty, and you ask why and why. It was something that I got to read for myself and learn, that actually during those times when you feel like you are empty, you are at a loss, that is when God is closest. May not be that you feel it, but he is closest. He sees you in that moment. You are going through what can be attributed to as a spiritual famine, in that you are at a dry place. Hold on. Never lose hope, because that is the key thing. Never lose hope, and don't think that he isn't present. Be watchful from straying away, by the way, because at that point hapo ndio uko unaweza kuwa most gullible to hizi vitu za nini, like kitu inaweza kudraw sana na ujipata unaweza anguka rahisi sana. So do not. One thing that I can say for me helped me was in finding someone to talk with and walk with. Those kitu nisi, because hizo times na feeling man niko nini hapo ndo sana nina tafuta mse na muelezea manze
napitia hivi na hivi na hivi. Omba na mimi. Na struggle hapa na hapa. Omba na mimi man. Unacheki. Alafu msee hapo ndio saa fellowship ilikuja kunispikia the depths zenye fellowship iko nayo. Fellowship is wase wana believe. Hata Bible inasema do not forsake the fellowship of believers. It's because of this specific thing. Because we know that we need to wash each other's feet. You know. Ukishare word manzi pia kuna vitu zenye maybe aziko kwa word, maybe there's something that you need to make a decision on and someone else was in that same place, same situation. Anaweza kuguide better. Unajua kwanza kani Christian anaweza kupatia a very genuine guidance na help. And also impartial. By consider wengine wanaweza kupea advice yenye ina support wao more. Ina support more. Ama pia ina kusupport but it's not a godly decision. Definitely. So kuna mtu ako hapo hivyo ajeokoka na shanga mbona akoke. Bumwambie mbona akoke. Ile kuna msemo mwenye manzi anashanga saa cheki life by the way. Haina meaning. Kwa kusema manzi the lowest manzi anashanga what is there to life. Hapo nyuma. Msemo mwenye ako hiyo point yenye manzi saa unaweza mwambia nini? Why Jesus? Ina come from Isaiah 55. Nimekuwa nikireflect on for a while back, like 2 weeks now. And ni God ana call on to us say, come to me and buy milk and bread without money. Come to me and eat and you'll be satisfied. Kuja kwangu. Uko hapo. Una feel uko at your lowest of lows. Ukiangalia hii faith yenye unaambiwa unashangaa why. Ama acha mimi kushow mimi venye mimi nilifika. Place yenye mimi nilikuwa before, mimi nilikuwa empty. But after kufika na kusikia, I was filled from the inside. There were certain spaces within me that felt very empty, that I tried so many things to fill them up in. But they never quite, like unajazilia but hakuna kitu ina fit. Unapata haijaziki. But the moment that I allowed Christ into my life, the moment that I made that decision, for me that became a changing point. And what was empty before, that became filled. The space where I felt ndapenda aje wase. Kwanza especially here, show aje love, come if you feel loved. But at that point, I also got to the point where I felt like I am receiving no love. So why should I love others? Why should I show patience to others? Why should I even be joyful of the wins of others? And the God alikam akanifeel na love yake. Like mi kujua maana ananipenda. Na hata niachilia. Akakuja akanijaza joy. Like na furaha. Alafu akanifunza kuhusu patience. Like yo, kwanza before sikuwa najua kuhusu patience. But kuja kunishow kuhusu patience. And also to the past year has been about trusting in him. It's been about learning to trust in him. And I am still growing in that, to trust in him. Such that I know that in future, the things that come, there will be things that will be requiring me to trust in him. And the moment that you learn to trust in him, even by the very thing you run difficult, itakuja ikue much easier. Because you've done it before, you've seen the fruit of it. So even now, I can say that to you, who you do not need, who you are still unsure of whether to believe, I can tell you right now, try him, test him. Test him and you will see. Test ya kumjaribu, but also test and you will see that ya kuonja, muonje usikie. Unaona venye unaweza onja hani. Bana. Yo, manze God, vitu za God ni tamu. Like God, wadi yake ni tamu. Kwanza ukiwa na understanding.
buda mimi nakushow. Yani unasoma word yake man, na understand. Buda. Unashanga what? Nini na happen? Unajua mimi nakuga hivyo saa nyingine unasoma word unashanga what? Manze nini nimesoma? Like kuna illumination fulani tu ya ukisoma and like you discover what God is saying personally. Acha hata na ile kuna venye pia pasina preaching kwa zile za what? Manze yani God umeandika hiki kitu kwa Bible. Na manze imekuwa nisumbua forever. And then kuna joy ingine ya mwenyewe na just to read and find out for yourself. Yeah. So taste love manze and then ujue that manze Yesu anaweza bana. Yesu anaweza jo. Kama uko empty. Wacha usifeel na these other things. Worldly pleasures, when you try to feel them, they are more emptying than feeling. Like they are more emptying. They might feel like you're feeling their feeling, but they are emptying you more. But when you receive Christ, manze unajaa like manze una feel manze ni noma. Yani kama una understand kitu nasema, najua una understand. Kama you understand, try Christ, uta understand. Thank you so much my guy. Asante sana kwa kuja. Give me one final thing before we go. One final thing? Yeah. One final thing, mimi nikikwambia one final thing nataka rematch, but anyway. One final thing. Yeah. Ini wimbo. Mukiedit, muedit wenye neza. Gary on the sound. Uwakie gibadie shout out to Gary manze. Kutufanyia kazi poa kwa sound. Weka auto tune. Wale wa joyful noises. Christ is my firm foundation. Bro, ulikuwa unaimba mbona unasema? Niisema kwanza alafu niimbe. Okay. Ndio waget. Unajua ajui. Lazima kwanza niwaambie alafu niimbe. Christ is the firm foundation, the rock on which I stand. Sasa niimbe. Cameraman ukiweza ukate hii part. Usikate, Gary ataweka auto tune. Sawa Gary? Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything round me is failing. Tuendelee. Singoma ni yako. Kwani umesahau? Anyway guys, that's the point. I put my trust in Jesus. He'll never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. Yeah. He won't. That's the thing. Christ is the firm foundation. He won't. When everything around you ukiangalia is not making sense, when everything around you manze ina crumble, because at that point unaweza angalia and things just don't make sense. Your relationships don't make sense, your family don't make sense, your school, your work, everything doesn't make sense. But Christ, manze, when you put Christ as the bedrock, when you play him and you say, Christ, I am laying everything upon you and I am beginning with you. I am telling you, anything that you build upon Christ is built for eternity. That is the assurance that is in his word, that everything that you build upon Christ, even your own relationships that you build upon Christ, those are built for eternity. But he has to be as the foundation. You have to begin first with him and then place every other thing now from him. Start with him. And always remember that he is first. Always come back to the point of remembering he is first. Do not focus on that which is at the top, but always come back to remembering that Christ is first. He is the one who began it in you. He is the one who will end it in you. That's all that I have to share. Thank you so much. Yes. You've heard it from the main man, Kante himself. If you want to give your life to Christ, there's a number inapita hapa chini. There are two numbers. Inapita hapo chini. Call us manze. Kama unataka pia, kama umeokoka but manze unashangaa form ni gani, ama uko na questions, ama unashangaa bado mbona ni give life yangu kwa Christ, call your number ama text WhatsApp. Kuna community fulani ya kuengage. We'll be engaging with you through that community. Ama pia unaweza uliza tu kwa comment section and then we'll answer the questions that you have. Yeah. Thank you so much for tuning in to Why Jesus.